హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎవరైతే ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మీకు కావాల్సిన ఇంజనీరింగ్ కంటెంట్ అంతా కూడా రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ ఛానల్. సో ఎవరైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇవాళ అయితే మనం ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మనము ఇండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో హియర్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్స్ అండ్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద టైప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇండక్టర్ గురించి చూసినట్లయితే ఇండక్టర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఇండక్టర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఈ ఇండక్టర్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని చూడటానికి పాసిబిలిటీ అనేది వస్తుంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు ద ఇండక్టర్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇండక్టర్ ఫార్ములా. ఓకే, హియర్ we are going to calculate the voltage across the inductor. Okay, when we are going to calculate the voltage value, here we consider inductor value of that particular coil and also the rate of change of current flowing through it. Okay, so due to the inductor property there is a chance to produce the changes in a current, but remember inductor doesn't allow the sudden changes in it. Okay, either it relate to voltage or else relate to current. Okay, any storage element, even capacitor also doesn't allow the sudden changes. Okay, please remember the formula also very important when we going to handle the equations and the calculations. Okay, next ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్. అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ అని అంటే జస్ట్ నౌ వీ సీన్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్సెస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద చేంజెస్ ఇన్ ఏ కరెంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఇండక్టర్లో ఉంటుందో దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద చేంజెస్. సో ఆ స్పైక్స్ని ఆ హార్మోనిక్స్ వే ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ సప్రెస్ చేయడానికి ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఎన్షూర్ ద స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్సో ఆపరేషన్స్. Okay, here XL is equals to 2 pi FL. F is the frequency, L is the inductor value. Okay, it plays a crucial role when it comes to filtration and the waveforms. Okay, different types of inductors. Okay, first మనం ఈ different types of inductors అనేది ఏ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని సెగ్రిగేట్ చేశారు అని అంటే based on the medium where we are placing the coil. Okay, mostly we are using the magnetic natured material. Okay, which is has the magnetic in properties in it. Okay, so mostly they are preferred to use the Farad core inductor, and also mostly in a practical way they are using the two types of inductors like fixed one and variable one based on the requirement, and these are all segregated based on the medium. Okay, these different types of material inductors ki they are not much effect on the marks. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయని ఇంతవరకు ఎక్కడ అడిగినట్టుగా లేదు. సో నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్, జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం ఒకసారి అయితే ఇలా చదివి పెట్టేసుకోండి. ఓకే, రిమెంబర్ దేన్ని బట్టి ఇండక్టర్స్ అనేవి క్లాసిఫై అయ్యాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద మీడియం వేర్ వి ప్లేస్ ద కాయిల్. ఓకే, రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఇండక్టర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఇండక్టర్ parallel connection looks like. Remember here we see, we all know that in parallel voltage is same, current is different. Okay, each coil it has the different current. Okay, now when we are going to calculate the total inductance, same format what we used in a resistors. Okay, now so this is how the formula and the structure looks. Next, series connection. Okay, this is how the circuit looks like. We know current is same in a series, voltage is different. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈచ్ కాయిల్ దగ్గర వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే మనము టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ ద ఆల్ ద వాల్యూస్ టు ఇట్. ఓకేనా, ద సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ఏ రెసిస్టర్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇన్ ఏ సిరీస్ కనెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ సీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ టుగెదర్. ఓకే, ఫస్ట్ సింబల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ కాయిల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి హెన్రీస్ అండ్ టైప్స్ని మనం ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ ద మీడియం వాట్ వీ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ ఇండక్టర్.
ఓకే. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్. మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ అండ్ ద ఫార్ములా వచ్చేసి ఆఫ్ Li స్క్వేర్. ఓకే. సో L ఈజ్ ద ఇండక్టర్, I ఈజ్ ద కరెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్. ఓకే. అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ఏ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్, ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్స్. ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్ ఏంటి అంటే ఫిల్టరేషన్ టు ఎన్ష్యూర్ ద స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టు రెడ్యూస్ ద స్పైక్స్ యాజ్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే. ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో సేమ్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే. ద వైండింగ్. This is how we are using the inductors in applications. Okay. Hope we cover all the basic details about the inductor. Okay. So thanks for watching. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విత్ another basic topic. Okay. Thank you.